হাই ফ্রেন্ড, সবাই কেমন আছে? আমি জাহিদুল হাসান। আপনারা দেখছেন জেএইচ কৃষক। আজকে আপনাদের সামনে একদম নতুন টেকনিক ভিডিও নিয়ে এলাম। আজকে দেখাবো কিভাবে বাংলা লিখে আপনারা প্রোটাগন ভিডিও বানাবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে চলে যাবেন আপনাদের ডাউনলোড করা প্লোটাগন স্টোরিতে। আমার আগে থেকে নামানো ছিল, যদি আপনাদের না থাকে প্লে স্টোর থেকে নামিয়ে নেবেন। হয়তো আমার ডিসক্রিপশনে একটা লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, লিঙ্কে ক্লিক করে নামাইতে পারবেন। হচ্ছে আমাদের প্লোটাগন স্টোরি ইন্টারফেস। ওপেন হয়ে গেল আমাদের প্লোটাগন স্টোরি। তারপর ক্রিয়েট নামে ক্লিক করবেন। এখানে আমার বিভিন্ন ধরনের প্লট ডাউনলোড করা আছে, আপনারা হয়তো 2 থেকে 4টা প্লট পেয়ে যাবেন। আমি একটা প্লট সিলেক্ট করলাম, তারপর সিলেক্ট করবেন। এখানে আমার আগে থেকে তৈরি করা ছিল, আপনারা চাইলে ক্রিয়েট নিউ ক্যারেক্টার তৈরি করে নিতে পারবেন। আমি 2টা ক্যারেক্টার নিলাম। এখন আপনারা দেখতে পাবেন কিভাবে বাংলা লিখে আমরা প্লোটাগন স্টুডিওতে কার্টুনকে কথা বলাতে পারি। আমি এখানে লিখছি, হাই ফ্রেন্ড, সবাই কেমন আছেন। ভিডিওটা আমরা প্রথমে প্লে করছি। এখান থেকে তার অঙ্গভঙ্গির জন্য একটা সিলেক্ট করলাম মুভি। আপনার হচ্ছে দেখেন, তারপর আবার কিছু লিখলাম।
হাই ফ্রেন্ড, সবাই কেমন আছেন? আমি জাহিদুল হাসান। আপনারা দেখছেন জেএইচ ক্রিয়েশন। আজকে আপনাদের সামনে একদম নতুন টেকনিক ভিডিও নিয়ে এলাম। আজকে দেখাবো কিভাবে বাংলা লিখে আপনারা প্লোটাগন ভিডিও